వెల్కమ్ అండి. ఇంకో లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాము. ఇది కూడా ఈజీ డిఫికల్టీ లెవెలే. 1512 1512 నెంబర్ ఆఫ్ గుడ్ పెయిర్స్. దీన్ని ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర 1300 మంది లైక్ చేశారండి. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. గివెన్ అన్ యారే ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ విత్ నేమ్ నమ్స్. యారే ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ అనగానే మనకి లిస్ట్ అండి. ఇది మన లిస్ట్ పేరు నమ్స్. ఏ పేర్ I, J is called good if nums of I వాల్యూ అంటే నమ్స్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఐత్ ప్లేస్లో ఉన్న వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ అండి. ఇది నమ్స్ ఆఫ్ జే జేత్ ప్లేస్లో ఉన్న వాల్యూ. సో ఈ వాల్యూస్ రెండు ఓకే, మన లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ కనుక రెండు మ్యాచ్ అయితే, రెండు ఈక్వల్ అయితే, అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్, డూప్లికేట్ కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని గుడ్ పేర్ అంటున్నారండి. ఇంకో కండిషన్ ఏంటి, ఐ షుడ్ బి లెస్ దెన్ జే. వాల్యూ ఆఫ్ ఐ షుడ్ బి లెస్ దెన్ జే. ఇది వాల్యూ ఆఫ్ ఐ కాదండి, సారీ, ఐ ఇండెక్స్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ జే. ఇవి వాల్యూస్. రిటర్న్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గుడ్ పేర్స్. ఓకే, వీళ్ళు రిటర్న్ ద నెంబర్ అంటున్నారండి. కౌంట్ ఆఫ్ గుడ్ పేర్స్ ఒకటే, ఈ పేర్స్ ఏంటి అని అడగలేదు మనల్ని. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనకి. నమ్స్ అనే లిస్ట్ ఉందండి, దీంట్లో 1 రిపీట్ అవుతుంది, రైట్. దీనికి అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అవుట్పుట్ 4 ఎక్స్ప్లెనేషన్. దెర్ ఆర్ 4 గుడ్ పేర్స్. ఈ 0304 అంటే ఇవి వాల్యూస్ అండి, ఐ వాల్యూస్. ఓకే, మనం లూప్లో చేసినప్పుడు 0 ఇండెక్స్ కాబట్టి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదేం చూపిస్తుంటే 0 అండ్ 3 అంటే ఈ 1 0 లొకేషన్, థర్డ్ లొకేషన్లో ఉన్న 1 రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి, అండ్ 0 ఈస్ లెస్ దెన్ 3 కాబట్టి ఇది గుడ్ పేర్ అయిందండి. సిమిలర్లీ 1 మళ్ళీ ఇక్కడ 04లో కూడా ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మ్యాచ్ అయింది. నెంబర్ 3 కూడా ఇక్కడ ఉంది, రైట్. 3 and 4 అందుకే అక్కడ అవి కూడా వచ్చాయి. ప్లస్ మళ్ళీ ఈ 1తో ఈ 1 మ్యాచ్ అవుతుంది, అది 3 and 4, సారీ 2 and 5 మళ్ళీ మ్యాచ్ అవుతుంది, దిస్ 3 విత్ దిస్ 3. సో ఇవన్నీ కౌంట్ చేస్తే 1 2 3 4 0 ఇండెక్స్ కాబట్టి ఇది అవుట్పుట్ 4 అని ఇవ్వాలి. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ క్లియర్గా ఉందా అండి? ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఏం చేయాలంటే అండి, ఈ యొక్క ఫస్ట్ వాల్యూని మిగిలిన అన్ని వాల్యూస్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం, రైట్. కంపేర్ చేసి మ్యాచ్ అయితే కౌంటర్ అనే వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకుంటాం, దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తామండి. కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1 అంటే కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నట్టు మనం కౌంట్ ప్లస్ 1 అలా ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఎప్పుడు ఈ వాల్యూతో ఇదే లిస్ట్లో ఒక డూప్లికేట్ మ్యాచ్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, 1 2 నాట్ ఈక్వల్, 1 3 నాట్ ఈక్వల్, 1 1 ఈక్వల్, కౌంటర్ 1. సిమిలర్లీ 1 1 మళ్ళీ ఈక్వల్, సో కౌంటర్ బికమ్స్ 2. 1 3 నాట్ ఈక్వల్, దెన్ నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు 2 2 3 2 1 2 1 2 3 ఏమి మ్యాచ్ అవ్వలేదు, కౌంటర్ రిమైన్స్ ద సేమ్. నెక్స్ట్ 3 1 3 1 3 3 3 3 అయ్యి కదా, కౌంటర్ బికమ్స్ 3. 1 1 1 కౌంటర్ బికమ్స్ 4. నెక్స్ట్ 1 1 3 కౌంటర్ రిమైన్స్ 4. 3 లూప్ ఎండ్స్, అది మనం అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తామండి. ఓకేనా. ఇలా ఎక్కడైతే ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ఏ లిస్ట్ ఒకదాంతో ఒకటి కంపేర్ చేయాలి అనగానే, ఇది వన్ డైమెన్షనల్ యారే అయినా కూడా ఇక్కడ మనం 2 లూప్స్ వాడాలండి. ఎందుకంటే ఒక వాల్యూకు ఫస్ట్ 0 విత్ ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, ఐని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, జేని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, అప్పుడే కదండి కంపేర్ చేయగలుగుతాం 2 వాల్యూస్, రైట్. సో అదేమంటారంటే ఐ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0, జే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1, ఇది మొత్తం లూప్ అలా స్టార్ట్ చేసి మొత్తం అయ్యాక మళ్ళీ జేని ఇక్కడ తీసుకొస్తాం, ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు జేని కూడా మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఇది క్విక్గా ఎక్సెల్లో చూపిస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం, క్విక్గా చూద్దామంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూస్ అన్ని తీసుకున్నాను, నమ్స్ అనే లిస్ట్కి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను. ఆ నమ్స్ లిస్ట్, ఆ నమ్స్ అరేలో ఇవి ఉన్నాయండి, 6 7 8 7 6 7 అని ఉంది. ఓకే, వాటి పొజిషనల్ ఇండెక్స్ కూడా పాయింట్ చేశాను కింద, 0 1 2 3 4 5. సో ఇట్స్ అ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ నమ్స్ అనే లిస్ట్ ఒక లెంత్ 6. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 ఇండెక్స్ కాబట్టి 0 to 5. ఫస్ట్ మనం ఏమనాలంటే అండి, రెండు వేరియబుల్స్ కావాలి. ఓకే, నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ డెఫినెట్గా కావాలి, ఎందుకంటే 2 వాల్యూస్ కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఐని మనం ఏమంటామంటే ఐ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0, ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ నమ్స్ అంటామండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో ఫ్రమ్ 0 to 5. కానీ మనకి జే ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకున్నామండి, పక్క నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1. ఓకేనా, ఇది కీ అండి, ఇది మెయిన్. ఇది కనుక చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే మీరు నెంబర్స్ ఒకే లిస్ట్లో 2 నెంబర్స్ కంపేర్ చేయాలి, 2 వాల్యూస్ కంపేర్ చేయాలన్నా ఇది డెఫినెట్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐని 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము, జేని ఐ ప్లస్ 1 వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి.
మనం జేని కూడా 1 అని తీసుకొని హార్డ్ కోడ్ చేసామనుకోండి, డూప్లికేట్స్ లూప్ కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ కూడా అవుతుంది. అన్నెసరీ వేస్టేజ్ ఉంటుంది. సో ఐ వాల్యూతో i+1 అని తీసుకుంటే క్విక్గా రన్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ టైం రన్ చేస్తున్నాం. ఫర్ లూప్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్. సాటిస్ఫై అయింది. 0 to 5 లోపల ఉంది కాబట్టి జే హ్యాస్ టు బి i+1 అంటున్నాం. సో జే ఈస్ 0+1. జే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. నమ్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నమ్స్ ఆఫ్ 1, ఎందుకంటే నమ్స్ ఆఫ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు నమ్స్ ఆఫ్ j. సో 6 ఈక్వల్ టు 7 కాదు కదండి. సో j ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్, నమ్స్ ఆఫ్ i 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, రైట్. నమ్స్ ఆఫ్ j ఇప్పుడు j వాల్యూ 2 కాబట్టి 6 ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 8. సో కౌంటర్ ఏం అప్డేట్ కాదు. విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వాల్యూ, రైట్. నమ్స్ ఆఫ్, ఎందుకంటే j ఇంక్రిమెంట్ అయింది కాబట్టి, రైట్. నమ్స్ ఆఫ్ 6 is not equal to 7, రైట్. కండిషన్ మీట్ అవ్వలేదు, కౌంట్ అప్డేట్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు j ఇంక్రిమెంట్ అయింది. j విల్ గో ఆన్ టు దిస్ వన్. ఇప్పుడు చూడండి, నమ్స్ ఆఫ్ i, నమ్స్ ఆఫ్ 0 ఈస్ ఈక్వల్ టు నమ్స్ ఆఫ్ 4, ఫస్ట్ కండిషన్ అది. దెన్ i లెస్ దెన్ j, ఇక్కడ i ఎంతండి 0, j ఎంతండి 4. ఈ కండిషన్ కూడా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి వి విల్ ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ బై 1. ఓకే, ఒక పేరు దొరికిందండి, 1 గుడ్ పేర్ దొరికింది మనకి. నెక్స్ట్ j వాల్యూ మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. j గోస్ ఆన్ టు 5. 6 ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5 కాబట్టి ఈ లూప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. జే రీఇనిషియలైజ్ అవుతుందండి. మనం ఎప్పుడు లూప్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే రేంజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అదే వాల్యూకి వెళ్ళి మళ్ళీ రీఇనిషియలైజ్ అవుతుంది వాల్యూ. సో జే లూప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. జే బికమ్స్ 1 అగైన్. ఓకే, ఈ కంట్రోల్ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫార్ లూప్కి వెళ్ళిపోయిందండి. నెస్టెడ్ ఫార్ లూప్ నుంచి మెయిన్ ఫార్ లూప్ ఐ లూప్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు, రైట్. ఐ బికమ్స్ 1. Okay, now j becomes j అంటే i is 1. 1 is in range of 0 to 5. కండిషన్ మ్యాచ్ అయింది. సో ఇన్నర్ లూప్లోకి వెళ్తుంది. j is i+1, j వాల్యూ is 1. సో j becomes now 2. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తుందండి. నమ్ ఆఫ్ i, ఇప్పుడు వీఆర్ చెకింగ్ 7 with 8. 7 is not equal to 8. సో కౌంటర్ అప్డేట్ అవ్వదు. ఇట్లా మూవ్ టు నెక్స్ట్ వాల్యూ. సో 7 is equal to 7 because j of 3లో 7 ఉంది, రైట్. సో we will increment the counter by 1. It becomes 2. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్తుందండి. j becomes j ఇంక్రిమెంట్ అయింది. j becomes 4. 7 is equal to 6. నాట్ మ్యాచింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. j ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్లో ఉన్న పొజిషన్. 7 is equal to 7 ప్లస్ i is లెస్ దెన్ j. i వాల్యూ 1, రైట్. j is 5. సో i లెస్ దెన్ j. సో కౌంటర్ని మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేసామండి, రైట్. ఈ లూప్ అయిపోయింది. ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్, రైట్. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో ఐ అక్కడికి జే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. కంట్రోల్ ఇస్ బ్యాక్ టు మెయిన్ లూప్. ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఐ ఎంతండి, ఐ వాల్యూ ఇస్ 2. 2 ఈస్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 0 to 5, రైట్. సో ఈ కండిషన్ మీట్ అయింది. నెక్స్టెడ్ ఫార్ లూప్ లోపలికి వెళ్తుంది. జే ఇస్ i+1. జే స్టార్ట్స్ ఆల్వేస్ విత్ i+1, రైట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ వన్. 2, రైట్. 8 ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 7. సో కండిషన్ మీట్ అవ్వలేదు. జే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. 8 ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 6. కండిషన్ మీట్ అవ్వలేదు. జే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. 8 ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 7. కండిషన్ మీట్ అవ్వలేదు. సో ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇది రీఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. వీఆర్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్లేస్. కౌంటర్ ఏమైనా అప్డేట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ నౌ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఐ బికమ్స్ 3. జే వాల్యూ ఇస్ i+1. సో ఇట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఇండెక్స్. ఐ 7. 7 is not equal to 6. So j value move అవుతుంది. 7 is equal to 7, right. And I is less than j. I value is 3. J is 5, right. So count increment అవుతుంది ఇంకొకసారి, రైట్. దీని తర్వాత j is back to his initial position, right. I value increment అవుతుంది. I condition match అయింది. I is still within range of 0 to 5. J is in, right. J is i+1, right. 6 is equal to 7. 6 is not equal to 7. Okay. Then j remains in this position. J value ఇప్పుడు ఎంత అయిందండి, j is 5. ఓకే, రైట్. సారీ అండి, కొంచెం తప్పు చెప్పాను. j వాల్యూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 5 అయినప్పుడు ఈ ఇన్నర్ లూప్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఈ లూప్ ఫెయిల్ అవుతుంది కదా.
జే ఇస్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 1 to 5. జే రేంజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ 1 to 5. సో అంటే 5 వరకు అండి, నాట్ ఇంక్లూడింగ్ 5. ఓకేనా? సో ఈ లూప్ వెళ్ళదు. ఐ వాల్యూ ఇస్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఐ ఇస్ 6. సో 6 ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 7. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని లూప్ అన్ని చెక్ చేసినట్టుగా ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. దెన్ జే లూప్ ఫెయిల్స్, రైట్? కంట్రోల్ గోస్ బ్యాక్ టు ఐ, దెన్ ఐ లూప్ ఫెయిల్స్. ఓకే, రెండు లూప్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయండి. వీఆర్ ఎగ్జిటింగ్ ఆల్ ద లూప్స్. దెన్ ఫైనల్గా కౌంటర్ వేరియబుల్ అంతా చూస్తే నెంబర్ 4. సో దేర్ ఆర్ 4 గుడ్ పేర్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ అని ప్రింట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, క్లియర్గా ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. నెస్టెడ్ లూప్స్కి ఇది చాలా కీ కాన్సెప్ట్ అండి, ఎస్పెషల్లీ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేలో వాల్యూస్ కంపేర్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ హౌ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ రన్స్. నేను క్విక్గా అది ఒకసారి కోడ్ చేసి మనం చూసేద్దాం. ఓకే, కోడ్ ఎడిటర్లోకి వచ్చేసానండి. ఐఎమ్ సెయింగ్ class solution. Okay, solution starts with the capital S. Define function. Function definition the number of identical pairs. Number of identical pairs అండి. Okay, they're not asking what are the identical pairs. Self అనేది we'll discuss later క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, రైట్? నమ్స్ అనే వేరియబుల్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ సేవ్ చేస్తున్నాం, అది ఆల్రెడీ తెలుసు. విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఏం కావాలంటే వీళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ పేర్స్. సో ఇంటిజర్ కావాలి, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి అని. ఓకే అండి, దీంట్లోకి వెళ్ళి కోడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టైం అనుకున్నామంటే మనం ఒక కౌంటర్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. సో అది స్టార్ట్ as కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఎందుకంటే మనం కౌంట్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి లాస్ట్లో లూప్స్ బయట ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ప్రింట్ చేస్తే చాలు. సో ఫస్ట్ లూప్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్, రైట్, నమ్స్, రైట్, లూప్ మొత్తం వెళ్ళమని. నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏమన్నామండి, ఐ ప్లస్ 1. ఇది కీ, ఇది ఇంపార్టెంట్. కోమా, సారీ, ఇక్కడ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ నమ్స్ అండి, రేంజ్ ఆఫ్ నమ్స్ కాదు. సిమిలర్లీ ఐ ప్లస్ 1 ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ నమ్స్. ఓకే, ఈ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్లో మన కండిషన్ ఏంటండి, ఇఫ్ నమ్స్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టునా, కరెక్ట్, ఈక్వల్ టు కాదు, డబల్ ఈక్వల్ టు, ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్ కాబట్టి నమ్స్ ఆఫ్ జే, ఐత్ వాల్యూలో ఉన్న నమ్స్ జేత్ వాల్యూతో కంపేర్ చేసి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్, రైట్, అండ్ ఐ లెస్ దెన్ జే, ఇది కూడా కీ కండిషన్ అండి. ఐ లెస్ దెన్ జే అది కూడా ఇచ్చారు, మిస్ చేయకూడదు మనం, రైట్? ఇవి రెండు మా చేత ఏమంటున్నామండి, ఫర్ సమ్ రీజన్ ట్యాబ్ ఎందుకు సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయట్లేదు, ఇంకొకసారి. ఓకే, ఇఫ్ నమ్స్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్స్ నమ్స్ ఆఫ్ జే అండ్ ఐ లెస్ దెన్ జే, ఇవన్నీ మీట్ అయితే ఏమంటున్నామండి, కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1. దీన్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పద్ధతిలో రాస్తే కౌంట్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇది. ఓకే, ఇది అయ్యాక ఏం చేస్తామండి, వీ వాంట్ టు రిటర్న్ కౌంట్. ఎక్కడండి అది, విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ బట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లూప్. సో రిటర్న్ కౌంట్. మిస్ చేసామంటే ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం. లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాం, నమ్స్ని చూస్తున్నాం, లెంత్ ఆఫ్ నమ్స్ వరకు రన్ చేస్తున్నాం. ఐ వాల్యూ ఇస్ 0, జే వాల్యూ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఐ ప్లస్ 1 టు ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. నమ్స్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు నమ్స్ ఆఫ్ జే అండ్ ఐ లెస్ దెన్ జే, కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్. రన్ కోడ్ చేస్తాం. లెట్స్ సీ. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్. ఓకే, ఒక బ్రేసెస్ ఒకటి మిస్ చేశాను, చెక్ చేద్దాం క్విక్గా. యప్, ఇక్కడ డబల్ బ్రేసెస్ ఉండాలి లెంత్కి, నమ్స్కి ఇచ్చాము కాబట్టి. కింద కూడా ఇంకోసారి చేస్తాను. ఓకే, సెకండ్ అటెంప్ట్. ఓకే, ఇట్స్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, ఇది ఒక్క టెస్ట్ శాంపుల్తోనే రన్ అయిందండి.
మనం ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ కావాలనుకుంటే వేరే బౌండరీ లైన్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా చేయాలంటే యూజ్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ అడిషనల్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా వస్తాయండి. దాని మీద రన్ కోడ్ అంటే అన్ని ఇన్పుట్స్కి మన కోడ్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్, అన్నీ అయింది, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్. నేను ఐ హిట్ సబ్మిట్, విల్ సీ వాట్ ద రెస్పాన్సెస్. అమేజింగ్ అండి, ఇట్ గాట్ సక్సెస్ఫుల్. సో దిస్ ఇస్ హౌ we check for good pair, ఓకే, ఇన్ అ గివెన్ లిస్ట్. ఓకేనండి, మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను, బాగా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఇంత డీటెయిల్గా వెళ్ళాను, మేబీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టూ మచ్ డీటెయిల్. మీకు కనుక నచ్చితే లైక్, కమెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు డౌట్స్ కానీ ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి, ఐ విల్ ట్రై టు అడ్రస్ దెమ్ ఇన్ కామెంట్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. జై హింద్.